Hello, 7th standard CBSE children. Have a good day. Have a nice day. Today we are going to continue video number 14, chapter 9, soil part 2. Yesterday's continuation of our lesson, chapter 9, soil part 2. This is our video number 14. Right? And in this video session, we are going to learn about properties of soil. That is the main agenda, main part of the lesson. What we are going to learn in this video session 14. Sure? Now the continuation of this video 14, as usual, like previous video, we are going to have whiteboard lesson also. Same properties of soil. Sure? Now yesterday I forgot to tell you one thing. In this video session 13 and 14, continuation of whiteboard description of the lesson, there may be another video number that you just take note. But the content is good and I want you to understand with that description. Hence I have made it like this video number 13 and 14 respectively. Sure? So on the whiteboard number video number just take note. Okay. Now what you are going to see is properties of soil in this video number 14. Right? Now importance of soil, as we have seen yesterday, soil is an important natural source. Soil helps in the growth of plants by holding roots and supplying water and nutrient. Soil essential for agriculture, which provides us food, clothing and shelter. Sure? Now soil is a habitat for several organisms. This we already learned. Just I am summing up. 7 types of soil as we have learned as clayey soil, first sandy soil, clayey soil and loamy soil. Where clayey soil, sandy soil, it is not having any water holding capacity and it is almost light and dry. All that, what is it? Sea soil, the beach sand, that's sandy soil. Paddy, where it retains water, the clayey soil was the thick and heavy somewhat in nature, which can retain water. That is clayey soil. And loamy soil is the best soil suitable for growth of the plants. This is previous video la paatho. You just recollect these points. Okay. So in the first picture, 3 parts. First sandy soil, second clayey soil, second loamy soil, and third clayey soil. That person is holding in his hand. I hope you understand. The next one is layers of soil, profile of the soil. Soil profile, A horizon, B horizon and C. This is detail right? Now soil and crops. Soil and crops. What does it mean? What type of soil is suitable for the crops? Sure? So different types of crops are grown in different types of soil. Clayey and loamy soil are suitable for growing wheat and pulses. Clayey soil containing organic matter is suitable for growing paddy. Sure? And sandy and loamy soil are suitable for growing cotton. I hope you understand. So, clayey soil wheat and pulses. I hope you are listening. Clayey and loamy soil are suitable for growing wheat and pulses. Pulses na the peas learns patane, avarakka, thavaram paruppu. The picture of wheat and peas. Then clayey soil containing organic matter is suitable for growing paddy and paddy. And sandy soil and loamy soil are suitable for cotton. I hope you understand. The next one is soil properties.
Now the soil properties, as we have learned, three types of soil: a sandy soil, loamy soil, the silt, சரியா, and clay. அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் இருக்கு. நான் ஒயிட் போர்டில் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, அதனால நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நான் இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன்ல தரேன். சரியா? வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, ட்ரைனேஜ் ரேட். ட்ரைனேஜ் ரேட்னா ஸ்வீப்பிங் சொல்லுவோம், தண்ணி இறங்குறது இல்லையா, அது பேரு ட்ரைனேஜ் ரேட். கொஹிஷன் பிட்வீன் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் இறங்குறது இல்லையா, அந்த தண்ணி நீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளேயி சாயில் நம்ம கார்டன்ல தண்ணி தான் சம்டைம் நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் பெபிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தியா, இந்த என்ட்ரன்ஸ்ல நம்ம கேஜி சைடு ஏறும்போது நிறைய பெபிள்ஸ், குட்டி குட்டி கூழாங்கல். ஐ ஹோப் யூ ஹவ் சீன் இட். இல்லைன்னா நான் அடுத்தாப்புல போறது பாரு. நீ அதுல தண்ணி விட்டேன்னா இன் பிட்வீன் த டூ பெபிள்ஸ், அதான் சாயில் பார்ட்டிகிள்ஸ். இன் பிட்வீன் த கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணி வந்து இந்த கல்லுல அப்படியே ஒட்டின்னு இருக்கும். அதுதான் கொஹிஷன் பிட்வீன் பார்ட்டிகிள்ஸ். சரியா? Then organic material content, strength and swell potential. These are properties of soil. And other than that, we will learn it as absorption and water holding capacity. Experimented that you will see. சரியா? நான் again detailed போல உனக்கு picture மட்டும் தான் காட்டுறேன். அந்த white board descriptionல நிறைய. Right? Absorption of water by the soil. இந்த activity நம்ம லேப்ல கூட பண்ணலாம். ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கோ, and then glass funnel, அதுக்குள்ள நம்ம ஃபில்டர் பேப்பர் இருக்குல்ல கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல, அதை இந்த மாதிரி கோன் மாதிரி மடிச்சு அதுக்குள்ள வச்சு இந்த மாதிரி விட்டேனாக்க அந்த இது வந்து செட்டில் ஆகிடும். The soil will be settling. சரியா? அதான் இந்த activity. And as I said, I am not reading the activity, I am just briefing it as, right? So to measure certain amount of water in measuring cylinder, pour it drop by drop all over the soil till it starts dripping. Then subtract the amount of water left measuring cylinder from the original amount. This amount of water is absorbed by the soil. You have to calculate for using a formula. And then properties of water, percolation of water. That is how fast water passes through the soil. Water percolates faster through sandy soil and slower through clayey soil. That is a further description. Then moisture in the soil. Soil contains moisture. The amount of moisture is different in different types of soil. And clayey soil contains most moisture and sandy soil contains least moisture. இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல கொஞ்சம் சாயில் எடுத்து ஹீட் பண்ணினேன்னா அது படப்படப்படன்னு வெடிச்சு அந்த தண்ணி இருக்கிறது வந்து வாட்டர் drops will be settling on the sides of it. So the water from the soil evaporate and condenses in the inner walls of the boiling tube. I hope you follow. Then as soil pollution is caused by plastics, chemicals, pesticides and other waste products. Soil pollution can be reduced by avoiding use of plastics, treating of waste and chemicals before releasing into the soil, reducing use of pesticides and afforestation, planting more trees. The soil pollution causes and it can be prevented or reduced by avoid using of plastic. Now plastics is banned, that is. Then treating of waste and contain chemicals before releasing into the soil and reducing use of pesticide, afforestation, planting more trees. I hope you follow. So the further continuation of this video number 14 is about the properties of soil, where we are going to learn with the whiteboard description. As I said in the beginning, video whiteboard video number may be written, that you just ignore. This is our video number 14. I hope you understand. So this is video number 14. As chapter 9, soil, name of the lesson, soil, part 2.
Okay, so I will just continue in that whiteboard video session. Thank you. We will continue the video session number 8. Okay. Now today's video session we are again doing a lesson soil. And the soil, yesterday we have been learning about layers of soil, soil profile and types of soil. Layers of soil, what we have done? We have done in the glass tumbler experiment. That is layers of soil. Gravel, sand, gravel, clay, sand. சிலது clay, sand, அப்புறம் clay particles இருக்கும். Then water and then humus. That is layers of soil. Whereas soil profile, it is as சொன்னேல பெரிய ரோடு தோன்றதோ இல்லைன்னா பெரிய நிலத்துல பெரிய பள்ளம் தோன்றதோ அந்த லேயர்ஸ் தெரியும். As top soil and B horizon, C horizon, அது வந்து bedrock சொல்லுவோம். அந்த இது பார்த்தோம்ல, that is for the soil profile. Soil எல்லாம் சொன்னோம், gravel, sand, clay, water and humus. இந்த tumbler experiment bottle வச்சு காமிச்சீங்க. That is layers of soil. What are the layers? gravel பொடி பொடி கூழாங்கல்லு சொல்லுவோம்ல அது. Then sand, clay, water and humus. Whereas soil profile as A horizon, that is forming top soil where we find the plant growth. Then B horizon செம்மண்ணா இருக்கும். Then C horizon செம்மண்ணு களிமண்ணுமா ஒரு மாதிரி கிளம்ப்னு சொல்ல மண்ணெல்லாம் கெட்டியா இருக்கும். And then bedrock வந்து பாறை. சரியா? So that is lower most part of the soil profile. இதுதான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். I hope you remember this. So அதுல வந்து சில questions மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன். அதெல்லாம் நீ வந்து படிக்கணும். இதெல்லாம் what is withering, அப்புறம் வந்து soil profile, soil layer diagram. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். Okay. Today we will continue the properties of soil. Properties of soil na என்னது? Say for example, நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறோம்ல, இல்லைன்னா தெரியாம தண்ணி தரையில கொட்டிட்டு வச்சுக்கோம். அப்போ what will happen to the water? அது அப்படியே தண்ணி ஓடும். பெரியவா வீட்டில் இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம தண்ணி வழிக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இல்லை நமக்கே தண்ணியா இருந்ததுன்னா கச்ச கச்ச கச்சான்னு இருக்கும். So it is on the cement floor, water will just flow down. தண்ணி இந்த தரையில் இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்கேன், நான் எங்கள் வீட்டு ஹாலில் நிற்கிறேன், இங்கே தண்ணி கொட்டினா அந்த இது வந்து நல்ல டைல் செராமிக் டைல்ஸ் போட்ட தரை வந்து அப்படியே தண்ணி ஓடிடும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஆன் தி cement floor, water will just flow down. I hope you are able to follow. இதே தண்ணியை நீ ஒரு கார்டன்ல விடு, இல்லைன்னா ஒரு சீஷோர்ல நம்ம கடற்கரை சொல்லுவோம்ல பீச்ல அந்த மணல்ல விடு, இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி இந்த வயர்ல இருக்குல்ல பேடி ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டுல தண்ணியை விடு. We find the moving of the moving of water in the soil will be different. I hope you understand. நீ வந்து வீட்டு கார்டன் சாயில் விட்டேன்னா அது தண்ணி கொஞ்சம் முள்ள உறிஞ்சிக்கும். நீ தொட்டி செடியில் தண்ணி விட்டேன்னா தண்ணி முள்ள உறிஞ்சி கீழே போடுது இல்லையா? அதே இது நீ பீச் மணலில் தண்ணி விட்டேன்னா அது வந்து ஈஸியாக தண்ணி மண்ணில் இறங்கிடும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதே மாதிரி நம்ம பேடி ஃபீல்டில் தண்ணி விட்டோம்னா தண்ணியை வந்து ஸ்லோவாக அப்சர்வ் பண்ணுது, தண்ணி வந்து அப்படியே தங்கி நிற்கும். இஸ் இட் நாட்? திஸ் இஸ் percolation of water. This is percolation of water in the soil. And the property ke peru percolation of water. So adu it varies from different types of soil. What are the different types of soil? Sandy soil, clayey soil and loamy soil. Sandy soil, clayey soil and loamy soil. So adula
percolation rate of water in the soil. So first property வந்து percolation rate of water in the soil. Percolation தண்ணி வந்து ஊடுருவி போகுதுன்னு சொல்லுவோம். It seeps through னு சொல்லுவோம். SEEP seeps through. So that is percolation rate of water. நம்ம புக்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். This பூஜு and பைலி என்ன பண்ற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாயில் சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறா. ஒரு 50 ஸ்கொயர் மீட்டர் உள்ள ஸ்கொயர்ஸ் உள்ள ரெண்டு சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறா. ஒன்று வந்து சிமெண்ட் ஃப்ளோர், அனதர் வந்து சாயில், நம்ம கார்டன் சாயில் சொல்லல அந்த இடம், அதுதான் கச்சா ரோடுன்னு நம்ம புக்கில் போட்டிருக்கு. சரி, அந்த ரெண்டு இடத்துல நீ தண்ணி விடு, ஒரு குடம் தண்ணி விட சொல்லு. சின்ன குடத்தால ஒரு குடம் தண்ணி விடு, இல்லைன்னா சின்ன பக்கெட்டால ஒரு சின்ன பக்கெட் தண்ணி விட்டீங்கன்னா சிமெண்ட் ஃப்ளோர்ல வாட்டர் வில் ஃப்ளோ டவுன். வேற சாயில், இந்த கச்சா ரோடுல கார்டன் சாயில நீ தண்ணி விட்டீங்கன்னா அது மண் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உறிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் பர்கலேஷன் ரேட். சரியா? and that can be done by an experiment. Percolation rate can be done by an experiment as measuring rate of percolation rate, a percolation of soil. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து நீ ஒரு கார்டன் சாயில்ல ஒரு சின்ன ஏரியா டிசைட் பண்ணிக்கோ. அதே மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா என்ன சொன்னேன், பீச் மண் இருக்கிற அந்த இடம், களிமண் இருக்கிற இந்த மூணுத்துலையும் அந்த ஒரு சின்ன ஸ்கொயரா போட்டுக்கணும். அதுல வந்து ஒரு அரை அடி மண்ணை தோண்டிடும். and then take 3 பைப், நல்ல இந்த பைப் மாதிரி இந்த பிவிசி பைப் சொல்லல, அது மாதிரி ஒரே அளவுள்ள 3 பைப் எடுத்துக்கணும். ரைட்? அந்த 3 பைப் ஓட்ட வழியா இந்த தண்ணியை யூ ஹேவ் டு, இந்த தண்ணியை வந்து ஒரு 200 ml வாட்டரை தண்ணியை வந்து நீ அந்த பிவிசி பைப் வழியா விடணும். சரி, எதுல? அந்த மண்ணுக்குள்ள. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீ விடுறது டைம் நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, அண்ட் தென் அந்த 200 ml தண்ணி இது வந்து சாயில் சர்ஃபேஸ், இது வந்து இந்த பைப்பு, இதுவே 200 ml தண்ணி. ஸோ இந்த தண்ணியை விடும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நோட் பண்ணிக்கோ. ரைட்? அண்ட் தென் இது ஃபுல்லா முள்ள இந்த தண்ணி 200 ml தண்ணியை விட்டாட்டு நீ பாரு எவ்வளவு நேரம் இந்த தண்ணி பூமிக்குள்ள இறங்குறது. ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ. இந்த 200 ml ஆஃப் தண்ணி எவ்வளவு நேரம் இந்த பூமிக்குள்ள இறங்கிறதுக்கு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். தட் இஸ் பர்கலேஷன் ரேட். சரியா? இந்த பர்கலேஷன் ரேட் கேன் பி கால்குலேட்டட் as percolation rate of water in the soil is amount of water taken. ml milliliter. We have taken 200 milliliter of water. Is it not? So percolation rate is equal to amount of water taken, that is ml milliliter, by percolation rate. அந்த எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு அப்படி இந்த 200 ml இந்த தண்ணி அந்த பைப் வழியா விடுறது அது எவ்வளவு நேரமா இந்த தண்ணி பூமிக்குள்ள இறங்குறது, சாயிலுக்குள்ள இறங்குறதுங்கிறத பார்க்கறது. பர்கலேஷன் ரேட், டைம் டேக்கன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மினிட். டைம் டேக்கன் ஃபார் பர்கலேஷன் இஸ் மினிட். ஸோ 200 ml plus by 20ங்கிறது 10 ml per minute. இந்த 200 ml வாட்டர்ல 10 ml per minute போயிருக்கு. I hope you are able to follow this. That is this experiment. So என்ன சொல்லிருக்கு? Percolation rate is equal to amount of water by percolation time. Amount of water taken by percolation time, that is in minutes. அப்போ 200 ml water நீ விடுறதுக்கு it takes, for example, it took 20 minutes for 200 ml to percolate. 200 ml to percolate it took 20 minutes. அப்போ rate of percolation நீ பார்க்கிறது 200 by 20, that will be 10 ml per minute.
I hope you understand. So இதே மாதிரி நான் வந்து எக்ஸாம்ல சம் கொடுப்பேன். இந்த அமௌண்ட் 220 அமௌண்ட் மட்டும் மாத்துவேன். You should know the formula. Percolation rate of water in soil is equal to amount of water ml by percolation time minutes. ml வந்து minutes. That is equal to, we will do this working out and then you will write the answer separately. Percolation rate of water in the soil is equal to 10 ml per minute. I hope you understand. So this is first property of soil, percolation rate of soil. I hope you understand. Then second one is moisture in the soil. Second property is moisture in the soil. Another soil will also contain some moisture in it. For that, you take a test tube in the experiment. Lab kuda panni kaatren, lab la mudiyata. Seriya? You will take a test tube like this and then take 50 grams of soil. You take a test tube and add 50 grams of soil. நல்ல ஒரு பிடிச்சி soil எடுத்து measure பண்ணி பேலன்ஸ்ல measure பண்ணி ஒரு 50 grams of soil இதுல வந்து எடுத்துக்கணும். Okay, then fix the test tube in the stand and heat it for some time. You can observe some changes. What is the change you will see? After heating the soil, take out the test tube and compare the soil which has not been heated. Now, sadhana mannaiyum paru, note the difference. Enna pannalam? We will find at the top of the inner walls of the boiling tube la vandu some water drops will be there. At the top of the inner walls of the boiling tube, in the melathila the inner walls of the boiling tube la some water droplets will be present. I hope you understand. So in the experiment, that is removing moisture from the soil. So adhu vandu ஒரு calculation இருக்கு. அது என்னன்னாக்க weight of soil வந்து 50 gram. Weight of soil 50 gram. அப்போ then initial volume வந்து ஒரு நிமிஷம் இரு. So here weight of soil 50 gram. Initial volume வந்து absorption. Moisture in the soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Have you ever passed through a Have you ever passed through a farmland during hot summer day? நம்ம வெயில் காலத்தில் சம்மரில் அப்படி நடந்துருக்கும்போது ரோடில் வந்து ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கும். இந்த சாயிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங்காக இருக்கும். தட் இஸ் ஷிம்மரிங். அதான் இங்கே இருக்குது. The land is shimmering. Why is it so? This is due to on hot summer day. Answer is the on hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to be shimmering. Shimmering na shining chilike. Okay. So after heating in the experiment idu vendam. So the moisture in the soil cancel idu mark pannikkom. Once another, have you ever passed through a farmland during a hot summer day? What do you observe? On a hot summer day, the vapor coming out of the soil and reflect the sunlight and the air above the soil seems to be shimmering. That is the answer. I hope you understand. Second one, the absorption of water by the soil. Third one,
absorption of water by the soil. Third property வந்து absorption of water by the soil. Absorption of water by the soil. I can experiment. We take a beaker and then have the funnel. This is the funnel. Here is the filter paper, water to be dropped. So here in the experiment, வரும்போது ஒரு picture வரும். I have taken only one beaker, but there are 3 beakers with the experiment setup. Appo what is given? Take a plastic funnel. Question property வந்து absorption of water by the soil. First property we have learned percolation rate of water in the soil. Second வந்து moisture in the soil. Percolation rate of water in the soil, in the formula you have to write. Second வந்து moisture in the soil, you will take 5 grams, 15 சொன்னேன், 5 grams of soil. டெஸ்ட் டியூப்ல ஒரு சின்ன பிடிச்ச சாயில் வந்து டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹீட் 15 grams சொன்னேன், சாரி அது சொல்றது 5 grams of water வந்து டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு யூ ஹீட் ட்ரை டெஸ்ட் டியூப்ல ஹீட் பண்ணேன்னா after some time we find inner walls of the test tube water droplets will be there. So that is presence of moisture in the soil. Okay. Now third experiment, absorption of water by the soil. It is the 50 grams. So here, do all soil absorb water to the same extent? Do all the soil, 3 types of soil, sandy soil, clayey soil and loamy soil. The video picture moon experiment. So loamy soil normally it has silt and clay. Silt is the soft sandy soil. என்ன சொல்றது களிமண்ணு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாஃப்டா இருக்கும், அது பேரு silt. And களிமண்ணு கொஞ்சம் இருக்கும், that is silt and clay. And that will have go through panel. Either go through panel. So, வந்து silt and clay வந்து loamy soil. சரியா? இப்போ pour water all over the soil. Keep pouring before that paper. Experiment மட்டும் just explain பண்றேன். Take a plastic funnel. Take filter paper or piece of newspaper sheet. Fold and place it as shown in the figure. இந்த மாதிரி ஒரு funnel மாதிரி பண்ணிட்டு filter paper. சரியா? Then weigh 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. இதுல தான் 50 gram of soil powder பண்ணி போடணும். இதுல 50 gram of soil powdered dry soil, 50 gram of powdered dry soil and put it in the funnel. அதே மாதிரி sandy soil எடுத்துக்கோ, loamy soil எடுத்துக்கோ, clay soil எடுத்துக்கோ. நான் இங்க வந்து only 1 கொடுத்திருக்கேன். சரியா? Then measure certain amount of water in a measuring jar and pour it drop by drop on the soil. இதுலயே நீ எடுத்துக்கோ. இந்த மூணு funnel அப்படியே போட்டு நம்ம புக்ல ஒண்ணுதான் இருக்கு. சரியா? இதுல 50 gram 50 gram. இது வந்து A B C.
ஒன்று வந்து clayey soil, sandy soil, silt and clay. மூணு different soil. சரியா? Then do not இப்போ வந்து you take some amount of water and then through this dropperனா நம்ம அந்த filler சொல்லுவோம்ல அதால ஸ்லோவா இந்த தண்ணியை விட்டுண்டே. Say for example, do not let all the water fall at one spot. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 100 ml தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுண்டே. Then pour water all over the soil. நம்ம இங்க சாயில் எடுத்துக்கோங்க, எல்லா சாயிலையும் மண்ணில் எல்லா மண்ணில் இந்த தண்ணி படும்படி தண்ணியை விட்டுண்டே இருக்கணும். I hope you understand. Then pour water all over the soil. Keep pouring water till it starts dripping. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This amount of water is retained by the soil. I hope you understand. Then record your results in a book. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஃபார்முலா சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் First, we say weight of the soil. First, weight of the soil. This is the third property. Weight of the soil is 50 grams. சரியா? அடுத்தது initial volume of water. Initial volume of water. Initial volume of water. அது வந்து say for example UML. ஒரு assumption இல்லையா? Then final volume வந்து final volume of water is equal to VML. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? Volume of water absorbed by the soil. Volume of water absorbed by the soil. Volume of water absorbed is equal to U minus V. I hope you understand. So that is U minus VML. Okay. So the weight of water absorbed by the soil is equal to U minus V gram. Appo 1 ml of water is equal to 1 gram of air. So percentage வந்து U minus V by 50 into 100. That is percentage of water. I hope you are able to follow this. And the experiment I just watch in the video screen. Will just continue. Okay. So repeat this activity with a different soil sample. Adika moonu servikena 3 different samples enna loamy soil, that is silt and clay, sandy soil and clayey soil. I hope you understand. And the experiment பார்த்தா நமக்கு புரியும். So இங்க பாருங்க, இந்த தண்ணி எவ்வளவு தங்குறது அது வந்து புரிஞ்சுப்போம். That you will understand. How much water is absorbed by the different kinds of soil. Okay. So if answer in the questions answer note பண்ணிக்கோ. Which soil would have the highest percolation rate? Absorption and percolation more or less. Which soil would have highest percolation rate? Answer under sandy soil. Answer sandy soil. Which soil would have the lowest percolation rate? Answer clayey soil. Buddha heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster than in great amount? You will write the answer sandy soil. Sandy soil is தண்ணி விட்டா அது புதுன்னு இறங்கிடும். அதனால தான் ஈஸியாக வெள்ளில் கிணத்துல தண்ணி போடுறது. சரியா? ஸோ Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain,
the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? Well on the canal. Answer, sandy soil. Get it here? Right answer. Then which type of soil retains the highest amount of water? Which retains least? Clayey soil will retain highest amount and sandy soil lowest amount. Answer, clayey soil highest, sandy soil lowest. Then can you suggest any method to let rainwater percolate? By making small holes on the soil. By making small holes on the soil. இதெல்லாம் creative question கேட்கும். சரியா? இந்த questions-லாம் நீங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கனா creative questions-ஆ வரும். I hope you understand. Then soil and crops. Different crops will have different types of soil. என்னெல்லாம்? Different types of soils are found in different parts of India. In some part they are clayey or loamy or sandy soil. அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Soil is affected by what are the factors? What are the factors affecting the soil? Question. What are the factors affecting the soil? Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Humidity is moisture in the atmosphere. Sorry? These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. Right? So the climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that may grow in any part of the world. Clayey and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. This is note particular 1 mark. Creative question, fill up, choose the correct answer in the paragraph mark. Clayey and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. And the soil, clayey and loamy soil. Then such soil are good at retaining water. In the reason they are good at retaining water. So for paddy, soil rich in clay and organic matter and having good capacity to retain water are ideal. Paddy ki clayey soil is important and that will retain more amount of water. Then for lentils, masoor dal variety. Lentils and other pulses, loamy soil which drain the water easily are required. Loamy soil is silt and clay which drain the water are required. For cotton, sandy, low or loam soil alone. Sandy, loam and the loam soil alone, cotton is important. In the paragraph, it is for 1 mark question or creative question. So, for cotton, sandy, loam or loam soil which drain the water easily and hold plenty of air are more suitable. So, for to grow cotton, aeration of the soil is important. You should have more air, so that is important. So, the soil suitable is sandy loam or loamy soil. Okay. So, crops such as wheat are grown in fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile. Fertile are suitable for growing. Find from the teacher and type of soil and crops grown in your area. Then which kind of soil would be more suitable for planting rice? Clayey soil. Then soil with a higher or low rate of percolation on the
Through low rate of percolation, clayey soil. Higher percolation of percolation. So here, clayey வந்து crop grown. You fill up table 9.2. Wheat, gram and paddy. Wheat, gram and paddy. First wheat, gram and paddy. Second வந்து loamy crop grown lentils. It is loamy. Then crop grown வந்து lentils. Lentil na masoor dal oda paruppu varum. That is. Then third வந்து sandy or loam வந்து it is crop grown வந்து cotton. Sandy or loam soil வந்து crop grown is cotton. I hope you understand. Then we should know about soil erosion and soil pollution. அது வந்து நான் cubic answers தரேன் 4.7. Soil erosion ல bookலயே இருக்கு. The removal of land surface by water, wind or ice is known as soil erosion. Plant roots firmly bind the soil. So in the absence of plant, soil become loose, so it can be moved by flowing water easily. So erosion of soil is more severe in areas of little or no surface of vegetation. ஒரு ஏரியால வந்து செடியே இல்லைன்னா சாயில் வந்து தண்ணி சீக்கிரமா அடிச்சுட்டு போயிடும் இல்லையா. வேற செடி இருந்ததுன்னா that root system will absorb water. Okay. So that அந்த மாதிரி desert region எல்லாம் plants கம்மி. So such area, such a desert or bare land வந்து சீக்கிரமா vegetation erode ஆயிடும். Okay. So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas. இது வந்து effect of soil erosion. Brief answer you have to study. Are you clear? This is for the properties of soil. என்னெல்லாம் percolation, rate of soil, water in the soil, then moisture in the soil, absorption of water by the soil. I hope you are able to follow this. Now page 104 what is the difference? Puja and Pele ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்க. What is the difference between rate of percolation and the amount of water retained? இதுக்கும் இந்த क्वेश्चनக்கும் more or less same. ஆனா என்ன difference னு கேக்குறாங்க. As you seem to have forgotten the what you read earlier. Go and read the lesson again அப்படினு சொல்றேன். அதுக்கு ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோ. Take down the answer. Rate of percolation. Take down the answer. Rate of percolation is the quantity of water percolated per unit time through the soil. Note பண்ணிக்கோ. Rate of percolation is the quantity of water percolated per unit time through the soil. I repeat, rate of percolation is the quantity of water percolated per unit time through soil. Whereas amount of water retained is the absorption of water. Amount of water retained is the quantity of water absorbed by the soil. Amount of water retained is the quantity of water absorbed by the soil. Thus, rate of percolation and water retention are different attributes. Just go through one more. Okay, so that is the answer. No? இப்போ question answer mark பண்ணு. First page 105. Page 105 inches. 105. Choose the correct answer.
Addition to rock particle, soil contains. Third option, minerals, organic matter, air and water. Third option, minerals, organic matter, air and water. Second one, clayey soil. Water holding capacity and clayey soil. Then match the column. In the column 2 க்கு சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோ. Match the following. Column 2 னு சொல்றேன். Large particle வந்து third. Column 2 னு சொல்றேன். Large particle third in the sandy soil. சரியா? Then all kinds of soil in the first one. A home for living organism, all kinds of soil. Then dark in color in the upper layer of the soil. Dark in color. The smallest particle and packed type and the clayey soil. Then lesser amount of humus, middle layer of the soil. So you repeat padre 3, 1, 2, 5, 4. 3, 1, 2, 5, 4. I hope you are marking. Then question answer QB le taren. Aprom irupar crossword. Plantation prevents it. Second, plantation prevents it on the erosion. See here, this is erosion. Plantation prevents it, that is erosion. Spelling, erosion spelling is that. Erosion, இது வந்து across. Second வந்து erosion. Across வந்து second erosion. Then fifth one, you should be banned to avoid soil pollution with this polythene. Note பண்ணிக்கோ. It is polythene. Then sixth type of soil used for making pottery. Sixth வந்து clay. Clay soil சொன்னல இந்த குருபொம்மை பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு விநாயகர் அதெல்லாம் களிமண்ணால பண்றாங்க. So that clay soil is suitable for making pottery. இந்த dolls பண்ணல குருபொம்மை அப்புறம் இந்த டெரகோட்டா சொல்லுவாங்க. நேத்திக்கு சொன்னேன் அந்த வீட்ல எல்லாம் யானை குதிரை அப்புறம் களிமண் இந்த மண்பாண்டங்கள் அழகா விளக்கு எல்லாம் பண்றாங்க. அதான் பாட்ரி. அதுக்கு வந்து clay soil. So sixth one clay. 7 living organism in the soil. It is earthworm. Living organism in the soil is earthworm. Okay. Upper down in desert soil erosion occurs through wind. In desert soil erosion occurs through wind. Then clay and loam are suitable for cereals like wheat. Second one is wheat. Second one wheat. This is third class. Third down the wheat. Third down the wheat. Okay. Then fourth one, this type of soil can hold very little water, sandy. This is sandy. The last collective name for layers of soil, it is profile. It is profile. I hope you are able to follow this. So here, cross solve the crossword puzzle across the second erosion. Fifth one polythene. Sixth one clay. Seventh one earthworm. Then here down the wind, wheat, sandy and profile. I hope you could note down. Then the extended learning இருக்குல்ல இதுக்கு அப்புறம் last part of the lesson nature of soil in the river bed of North India. North India river bed it
is very good for cultivating any type of plants. அந்த paragraph நீ கண்டிப்பா படிக்கணும். சரியா? லெசனோட லாஸ்ட் பார்ட். நான் क्वेश्चन ஆன்சர் மார்க் பண்ணேன். क्वेश्चन ஆன்சர் as இப்போ இது சொல்லிட்டேன், choose the take the correct answer. அப்புறம் வந்து இதுல what is it, match the following சொல்லியாச்சு. Then explain how soil is formed. இதுல நான் வந்து QB ல தரேன். As soil is formed by the splitting of rocks through the action of wind, water and climate. This process is called weathering of soil. Then how is clay soil useful for crops? Clay soil retains water to a marked degree. Thus, the crops which need more water to grow well in the clay soil. This is the difference between clay soil and sandy soil. Sandy soil, high percolation rate, low water retaining capacity. This is opposite வந்து clay soil, low percolation rate, high water retaining capacity of the soil. அதே மாதிரி இந்த soil particle ஓட size-உம் differs from each other. நான் அதுவும் question bankல கரெக்ட் இல்லை. நான் வந்து question bankல இருக்கு different size of the soil particles. Okay. Then question number 7, soil profile diagram. Question number 7, soil profile diagram. சரியா? Then the question number 8, pressure conducted in the experiment percolation rate and the problem. இது அதுவும் நான் வந்து QB ல தரேன். இது நீ வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த 200 பதில் நான் வந்து டைமிங்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரையும் மாற்றுவேன். எக்ஸாம்ல வந்து அந்த நம்பரை வந்து மாற்றுவேன். சரியா? Then explain how soil pollution and soil erosion can be prevented. அதுக்கு வந்து soil cutting of trees and deforestation, land and effort should be made to make the areas green. அதுவும் நான் வந்து கொஸ்டின் பேங்க்ல தரேன். சரி? அப்புறம் வந்து crossword puzzle. I hope you could make a note. This is for the lesson soil. என்ன ஒரு தடவை நான் இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். இது ஆக்டிவிட்டி, நம்ம புக்கில் ஆக்டிவிட்டியில் அதை மட்டும் ஒரு தடவை நோட் பண்ணிட்டு பேஜ் 96ல நான் இந்த டேப்லெட் காலம் போர்டில் நேற்றுக்கு எழுதி போட்டிருந்தேன். தட் யூ ஹேவ் ரிட்டன் இல்லையா? இல்லைன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணுங்க. தென் ஆர் த soil sample collected by your friends similar to ones collected na? No. அப்புறம் மேக் a list of uses of soil நேற்றுக்கு நான் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் பேஜ் 97ல I wondered why I found some pieces. அதுக்கு it is because people threw used plastic articles and polythene bags in the soil. சரியா? Then I want to know whether the soil from field can be used to make toys. Na? Yes, அதாவது clay soil. அப்புறம் இந்த டம்ளர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அப்புறம் இதெல்லாம் ஆன்சர் இப்போ கொடுத்தேன். அக்கார்டிங்லி யூ ஷுட் ஹவ் ஃபில்ட் அப் ஆல் த ஆக்டிவிட்டி. இந்த பூஜோ பே டவுட் கேட்பாங்க, அந்த ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இட் இஸ் ஆஸ் அ கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் ஆர் இட் மே பி ஃபார் அ ஃபில் அப் ஆர் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அதுக்கு வந்து ரெடி ஆகும். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லெசன். இந்த இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த சாயில், அந்த கண்டென்ட்டும் நீ எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ளதையும் படிக்கணும். அண்ட் திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் கண்டென்ட் ஐ வில் கிவ் யூ த QB ஆல்சோ along with the creative questions. I hope you understand. We'll continue in the next session. Thank you.